our proud privilege to extend a warm and respectful welcome to our Honorable Chairman Sir Kumar Yadav Garu and our esteemed Principal Kavita Rao Garu, whose inspiring leadership has constant guidance motivates us to strive for excellence. Introduction about history of mathematics. Do you know what is maths? Okay, let me answer myself for all these questions. Maths is the study of numbers, shapes, patterns and their logical relationships. It began as a practical response to daily needs like counting animals, measuring land, etc. How is maths started? The origin of mathematics was not a single event, but a gradual evolution across different civilizations. Prehistoric beginnings around 3000 before Christ. Early humans used tally marks on bones to count, such as Limbogo bone and Tishango bone. The Sumerians developed the first written numeral system around 3000 before Christ. They used base 60 system. Who started mathematics? There is no single inventor of mathematics. Instead, different cultures founded various branches of field. Founders of proofs. While earlier cultures used maths for practical tasks, the Greeks transformed it into a formal study based on deductive reasoning. Archimedes, often called the father of mathematics for his groundbreaking work in geometry, calculus and physics. Euclid, known as the father of geometry for writing the elements, the primary textbook for maths for over 2000 years. Founders of modern number system. Indian mathematicians like Aryabhatta and Brahmagupta around 7th century revolutionized maths by treating zero as a number and perfecting the decimal system we use today. The Persians, known as the father of algebra. The word algebra comes from the title of his book and his name is the origin of the word algorithm. How maths was used in ancient times. In ancient Egypt, maths was essential for redistributing land after the annual Nile floods. They used geometry and noted ropes to remeasure fields and settle boundary disputes. The Mesopotamians and Egyptians used arithmetic to calculate the volume of stone blocks and the number of workers needed for projects like Great Pyramid. How we use maths today? While we still use maths for building and trade, its modern use is much more abstract, automated and powerful. How maths will be used in future generation? For the next generation, mathematics is shifting from a subject about manual calculation to a high-level language for interacting with technology. The next generation will learn maths through AI-powered tutors that adapt in real time to their specific strengths and weaknesses. When the previous generation used maths for engineering or finance, the next will be used it as core fuel for artificial intelligence, AI and machine learning ML. So mathematics is not only the foundation of past and present, but also the key to our future. On this Maths Day, as we remember the beautiful journey of number and knowledge, I conclude my speech here with pride and gratitude. Thank you. Jai Hind.
गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गीतवीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्ववीकुटे कायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीतनन्धनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि सहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Not just about numbers, formulas and equations, it is something we use every single day. When we count our pencils, measure our height, read the clock, buy things from a shop or even play games, maths is always with us. Sir Ramanujan, whose birthday we celebrate today, was a genius who discovered amazing formulas with very little training. His life teaches us that hard work, curiosity and formulas with very little training. His life teaches us that hard work, curiosity and imagination can help us to achieve anything. Maths also teaches us many good habits like thinking clearly, solving problems, being patient, finding new ways to answer the questions. Friends,
Mathematics is like a fun puzzle. When we try, practice and learn step by step, we become smarter and more confident. So on this special day, let us promise that we will stop being afraid of maths, ask questions, practice every day and enjoy learning new things. Let us remember the words often connected with Ramanujan spirit. An equation means nothing unless it expresses a thought of God. This shows how deeply he loved mathematics. Myself, teachers of class 5th. Thank you everyone. Happy Mathematics Day. బేసిక్స్ అంటే ఏంటి? బేసిక్స్ అంటే తెలీదా? అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఫార్ములాస్, టేబుల్స్, ఇవి బేసిక్స్ అంటే. అరే నాకు ఫార్ములాస్ రావే. అయ్యో నాకు టేబుల్స్ రావే. మీకు కనీసం అవన్నీ వచ్చినాక అసలు ఏమీ రావు. నాకు అన్నీ వచ్చు. నువ్వంటే టాపర్వి, నీకు అన్నీ వచ్చు కదా, మేము టాపర్స్ కాదు కదా. అది ఈజీనే కదా, నేర్చుకుంటే వచ్చేస్తాయి. సర్లే కూర్చో. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Are you wishing or a singing song? Wishing sir. Wish properly. Good morning sir. Okay, sit down. Thank you sir. Now I will take class. Now I will take attendance. Geeta, Sakshita, Manaswini, Kirtana, Niharika, Ritvik Rajan, Sir, he is talking, sir. Ritvik Rajan, stand up. What are you doing? Nothing, sir. ముచ్చట్లు పెట్టడానికి వచ్చినావా, చదువుకోవడానికి వచ్చినావా? చదువుకోవడానికి, sir. మరి ముచ్చట్లు పెడతాను. Sorry, sir. ముచ్చట్లు పెద్దలు ఆపి చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. Okay, sir. Sit down. రితిక్, వినోచన్, ప్రెజెంట్ సార్. సుప్రీత్, శౌర్య, ప్రెజెంట్ సార్. నో ఐ విల్ టేక్ క్లాస్. సార్ వాట్ హ్యాపెన్? సార్ ఈరోజు మీరు బేసిక్స్ అడుగుతానన్నారు కదా సార్, అదే చెప్తుంటే వీళ్ళు వద్దు అంటున్నారు సార్. అవును కానీ నేను ఈరోజు బేసిక్స్ అడుగుతాను, ఎందుకు వద్దు అంటున్నారు? సార్ మేము ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా మాకు బేసిక్స్ గుర్తున్నట్లేదు సార్. బేసిక్స్ లేకుండా ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా చేద్దాం అనుకున్నారమ్మా మీరు? సార్ మీరే మాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పండి సార్. సరే ఈరోజు నేను చెప్తా. జీరో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అడిషన్. రితిక్ స్టాండ్ అప్. సార్ సపోజ్ నీ 10 బఫెలోస్ ఉన్నాయి, నేను ఇంకో 10 బఫెలోస్ ఇచ్చాను, నీ ఎన్ని బఫెలోస్ ఉంటాయి? సార్ బఫెలోస్ ఎప్పుడు ఇస్తారు సార్? అప్పనుకున్నాను నీకు. మిల్క్ బిజినెస్ చేసుకుంటా సార్. మిల్క్ బిజినెస్? మరి చదవద్దా? ఈ చదువు నా బుర్రలోకి ఎక్కుతలేదు సార్. నేను ఎక్కిస్తా. సపోజ్ నీ దగ్గర 10 బఫెలోస్ ఉన్నాయి, నేను ఇంకో 10 బఫెలోస్ ఇచ్చా, నీ దగ్గర ఎన్ని బఫెలోస్ ఉంటాయి? 20, sir. Very good. Sit down. I will say another example for you. Ritik Rajan, stand up. Sir. 2 plus 3, how much? 23. 23, sir. 23. అడేలా నాన్న? 2, 3, 23, sir. అలా కాదు నాన్న, నీ హ్యాండ్స్ ఓపెన్ చేయి. ఈ హ్యాండ్ 2 పెట్టు, ఈ హ్యాండ్ 3 పెట్టు. వాటి కలిపి ఎన్ని ఉన్నాయి? 5, sir. Very good. Sit down. This is called addition. అందరికి అర్థమైందా? Now I will explain about subtraction. Geeta, stand up. Suppose నీ దగ్గర 4 ఇడ్లీస్ ఉన్నాయి, నువ్వు నాకు 4 ఇడ్లీస్ ఇచ్చావు, నీ దగ్గర ఎన్ని ఇడ్లీస్ మిగులుతాయి? చట్నీ సాంబార్. చట్నీ సాంబారా? అదేలమ్మా, ఇడ్లీస్ ఇచ్చేస్తే అవే కదా సార్. అలా కాదమ్మా, నీ దగ్గర చట్నీ సాంబార్ కూడా లేదనుకో, నీ దగ్గర 4 ఇడ్లీస్ ఉన్నాయి, నువ్వు నాకు 2 ఇడ్లీస్ ఇచ్చావు, నీ దగ్గర ఎన్ని ఇడ్లీస్ ఉంటాయి? నేను ఇవ్వను సార్, మమ్మీ ఇస్తుంది. నీ ఇంగ్లీష్ నాకెందుకమ్మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకో, నీ దగ్గర 4 ఇడ్లీస్ ఉన్నాయి, నువ్వు నాకు 2 ఇడ్లీస్ ఇచ్చావు, నీ దగ్గర ఎన్ని ఇడ్లీస్ ఉంటాయి? 2, sir. వెరీ గుడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ట్రాక్షన్. అర్థమైంది అందరికీ? నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మల్టిప్లికేషన్. సుప్రీత్ స్టాండ్ అప్. సపోజ్ ఈ రోజు నీ బర్త్డే, నా బర్త్డే అయిపోయింది కదా సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న అట్లా అనుకో. సపోజ్ ఈ రోజు నీ బర్త్డే, మన క్లాస్లో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఈచ్ 1 2 చాక్లెట్స్ ఇద్దాం అనుకున్నాం. అట్లయితే నువ్వు ఎన్ని చాక్లెట్స్ తీసుకోవాలి? 10 సార్. 10 అదేదా నాన్న? ఒక్కొక్కరికి ఒకటే చాక్లెట్ ఇస్తారు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకో, ఈచ్ 1 2 చాక్లెట్స్ ఇద్దాం అనుకున్నాం. అట్లయితే నువ్వు ఎన్ని చాక్లెట్స్ తీసుకోవాలి? 20 సార్. 20. వెరీ గుడ్. సిట్ డౌన్. వెరీ గుడ్. ఎలా? 10 మెంబర్స్కి 2 చాక్లెట్స్, 10 2 20. వెరీ గుడ్. సిట్ డౌన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేషన్. అర్థమైంది అందరికీ? సార్. నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ టేబుల్స్.
Shaurya, stand up. Tell 12 table. 12 ones are 12, 12 twos are. చెప్పు Coming sir, చెప్పు. 13. వా, నువ్వు ఇంతసేపు ఆలోచిస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తావు అనుకున్నా. కరెక్ట్ కాదా సార్? కాదు, టేబుల్స్ రావా నీకు? నో సార్. ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేసుకోమనుగా. ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ గుర్తుంటలేదు సార్. ఇలా అయితే వెళ్ళమ్మా, టేబుల్స్ లేకుండా ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా చేద్దాం అనుకున్నారు మీరు? కనీసం ఫార్ములాస్ అయినా అడుగుతా. సినో చూద్దాం. సాక్షిత, స్టాండ్ అప్. Tell a plus b whole square formula. A square b square a plus b whole square. Tom and Jerry war ki a టమైనా డోంట్ కి. నువ్వు బాగా పాడుతున్నావు, లేకపోతే ఫార్ములా చెప్తున్నావా? నాకు ఇదే వచ్చు సార్. ఇలా అయితే ఎలా అమ్మా? ఇప్పుడు వినోచన్ చెప్తాను చూడు. వినోచన్, స్టాండ్ అప్. Tell a plus b whole square formula. A square plus b square plus 2ab sir. Very good. Keep claps for him. చూసి నేర్చుకోనమ్మా వినోచన్ని. సార్ అయినా నాకు రావట్లేదు సార్. సార్ సాక్షిత ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మొబైల్ యూజ్ చేస్తుంది సార్. నిజమా అమ్మ? వినోచన్ చెప్పేది నువ్వు ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నావా? సార్ అవును సార్. ఇలా అయితే ఎలా అమ్మా? మీలాంటి శ్రీనివాస రామానుజన్ కూడా అట్టుకుంటే మనం ఇప్పుడు టేబుల్స్, ఫార్ములాస్, ఐడెంటిటీస్ ఉండేవా? శ్రీనివాస రామానుజన్ ఎవరు సార్? శ్రీనివాస రామానుజన్ ఎవరా? ఆయన గ్రేట్ మ్యాథమెటిషియన్ అమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ రోజు డేట్ ఏంటో తెలుసా మీకు? 22nd December సార్. ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటి? ఈరోజు శ్రీనివాస రామానుజన్ గారి బర్త్డే. అయితే ఏంటి సార్? అయితే ఏంటా? ఆయన క్రియేట్ చేసిన ఫార్ములాస్, ఐడెంటిటీస్ వల్ల ఈరోజు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డేగా అనౌన్స్ చేసింది. రామానుజన్ గురించి చెప్తారా సార్? తప్పకుండా చెప్తానమ్మా. ఒక రామానుజన్ గురించే కాదు, ఇంకా కొందరు ఇంపార్టెంట్ మ్యాథమెటిషియన్స్ గురించి కూడా ఇవాళ ఏవిలో ప్లే చేస్తాం. Srinivasa Ramanujan. He was born on 22nd December in year 1887 in Tamil Nadu. Came from very poor family. His father used to work as a clerk. His father was to work as a clerk in a saree shop. From childhood, Srinivasa Ramanujan was interested in mathematics. He used to focus only on mathematics. As a result, he failed on intermediate examinations due to some he didn't focus on other subjects. But divided by 0 is infinity, and sum of any number and infinity is also infinity. His famous book was Siddhanta Shiromani. Brahmagupta. He was born in 598 CE near present-day Rajasthan. The most important contribution of Brahmagupta to mathematics was introducing the concepts and computing the methods of zero. Kaprekar. The full name of the Kaprekar is Dattatreya Ramachandra Kaprekar. He was a great recreational mathematician. He discovered several results in number theory, comparison of a class of a numbers, and a constant named after him. 6174 is the Kaprekar constant. Euclid. He was known as father of geometry. His seminal work, Elements, organized existing knowledge into a clear axiomatic system that served as primary textbook for geometry over 2000 years. Satyendranath Bose. He was born on 1894. He is known for his collaboration with Einstein. He is best known for his work on quantum mechanics. His famous contributions are Bose-Einstein correlations, Bose-Einstein statistics, Bose-Einstein distributions. Sir, అందరూ మెన్నేనా? ఉమెన్ లేదా? ఎందుకు లేదమ్మా? మన శకుంతలాదేవి గారు ఉన్నారు కదా. Shakuntala Devi. She was also known as woman computer. She was famous for solving most complex math equations without needing calculators. She was famous for setting many world records in mathematics with her superior intellect. చూసారు కదా స్టూడెంట్స్, ఇంతమంది మ్యాథమెటిషియన్స్ వల్లనే మనం ఈరోజు మ్యాథ్స్ నేర్చుకోగలుగుతున్నాం. మీరు ఏదో రోజున వీళ్ళలాగా అవ్వాలి. సార్ ఈరోజు క్లాస్ బాగా జరిగింది సార్. మేము మీ వల్ల చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాం. మేము వీళ్ళలా అవుతాం సార్. వెరీ గుడ్ సిరో. అవును సార్, మీ వల్లనే మాకు చంద్రోదయం కలిగింది సార్. రితిక, చంద్రోదయం కాదు, సూర్యోదయం. అది చంద్రోదయం కాదు, అది సూర్యోదయం కాదు, అది జ్ఞానోదయం. అదే సార్. టైం వేస్ట్ చేయకుండా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకేనా? స్టాండ్ అప్. థ్యాంక్ యూ. Multiplication table 3. 3 1
3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 5s are 15. 3 6s are 18. 3 7s are 21. 3 8s are 24. 3 9s are 27. 3 10s are 30. 3 11s are 33. 3 12s are 36. 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 5s are 15. 3 6s are 18. 3 7s are 21. 3 8s are 24. 3 9s are 27. 3 10s are 30. 3 11s are 33. 3 12s are 36. Everyone, myself Ashishida. I am studying in 8th standard. Good afternoon to everyone. Myself Sridhar. I am studying in 8th standard. Today our project is about applications of trigonometry. First of all, my friend Kishan Sai will give introduction about it. The father of trigonometry is Hipparchus. And today I will tell you about the trigonometry. The word trigonometry is derived from two Greek words, trigonon and metron. Trigonon makes a triangle and metron makes a measurement. That is, measurement of right and sides of right angled triangle by trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios: sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. There are 3 major trigonometric ratios: sine, cosine and tangent. Its applications are used in various fields like astrology, acoustics, meteorology, etc. It is used to find the height of a mountain and to find the distance of long rivers, etc. In a right angled triangle, the side opposite to the right angle is hypotenuse, and the side opposite to the angle theta is opposite side, and the side adjacent to the angle theta is called adjacent side. Concepts. Line of sight. The line drawn from observer side and the distance between objects. Angle of elevation. The angle formed between the line of sight with the horizontal when the observer is looking up at an object. Angle of depression. The angle between line of sight and horizontal when the observer is looking down at an object. Now let me explain you with some examples. The distance between observer's eye and tower is 25 centimeters. The angle of elevation is 45 degrees. H by 25. Tan 45 value is 1. So tan 1 is equals to h by 25. If we do cross multiplication, we get height is equals to 25 centimeters. And here the distance between top of the tree and foot of the tree is 17 centimeters. And the height of the tree which is not cut down is 17 centimeters. We need to find the angle of depression. Here also we can use tan theta. Tan theta is equals to 17 by 17 is equals to 1. When theta is equals to 45, we get tan value as 1. So here the theta is 45 degrees. The height of the pole is 20 centimeters and the line of sight is 40 centimeters. We need to find the angle of elevation. Here we can use sin theta. Sin theta is equals to 20 by 40. 20 by 40 ratio is 1 by 2. In theta we get
30 degrees. If in sine we get 30 degrees, 1 by 12. And height of the pole is 20 centimeters. Angle of depression of the building is 45 degrees. We need to find the distance between pole and building. Here also we can use tan theta. Tan 45 is equals to 20 by x. Here tan 45 value is 1. 1 is equals to 20 by x. X is equals to 20 centimeters. Thank you. Center. The midpoint indicates the center. Radius. Radius means center to a point is known as radius. Diameter. Radius is double lambda. Radius. It is known as the diameter. Here to here it is called as diameter. Curve. Any two distinct points, one point to another point is known as curve. Area. Area means the space occupied on the surface of the circle is known as area. This pink color indicates the area. Sector. Sector is the region. This is called as sector. It is in a triangle shape. Segment. This is called the segment. It looks like a curve but is not a curve. This is total called as segment. This is called as mini segment. This is called as major segment. Now I am going to explain the value of pi. How we should find value of pi means pi value is nothing but circumference by diameter. The total circumference is 27. The pi value is 22 by 7. Thank you. Everyone, myself last year from 9th standard. My project is about types of polygons. First of all, what is a polygon? A polygon is a two-dimensional shaped figure. It has at least 3 sides. It came from the Greek word polygonal, means many angles. First one is triangle. In a triangle is a two-dimensional shaped figure with 3 sides, 3 vertices and 3 edges. The sum of length of any two angles in a triangle is greater than the third side, and the sum of interior angles in a triangle is 180 degrees. The next one is quadrilateral. A quadrilateral is a two-dimensional shaped figure with 4 sides, 4 vertices and 4 edges. It came from the Greek word quadrilateral. Quadri means 4 and laterals means side. Dear friends, good morning everyone. My name is Naeemnagar. I am studying in 8th class. My project is about application of calculus. Calculus is a very important part of mathematics in which we often do the operations with integration and differentiation. Calculus is used in many ways in our daily lives. In this project, I am going to show how calculus is used to find flow rate and volume when the water is dripping into a bottle or a container from the source. Flow rate is the amount of volume coming per every second. Firstly, now let us find the flow rate and volume when flow rate is constant. In this we use integration to find volume and differentiation to find flow rate. As you can see here, volume at any instant is equal to total average volume since flow rate is constant every time. The equation is V is equal to Ct. From V is equal to Ct we can find the volume. Now let me explain this problem with an example. Water flows into a bottle at 6 ml per second. Find the volume of water collected in 15 seconds. Then let us discuss about solution. As we discussed before, V is equal to Ct. V is equal to 6 into 15 which equals 90. Here you can see the graph. In integration we usually draw the graph which is related to flow rate versus time. We can see that the line is a straight line because the flow rate is constant. Now let us know about differentiation in analyzing constant water flow using calculus. To find the flow rate of water, we use the formula C is equal to V by T or C is equal to dV by dt. Now let us check with an example. A tap can fill a bottle of 90 ml in 15 seconds. Or now find the flow rate of water coming out from the tap. The solution can be done by C is equal to V by T, then C is equal to 90 by 15 which equals to 6 ml per second. Here you can see the graph. The graph is a straight line making an angle with the horizontal representing that the flow rate is.
everyone, respected principal, madam, teachers and my friends. I am Aryabhat, known as the father of Indian mathematics. I introduced the concept of zero as a placeholder in the decimal system, calculated the value of pi to 4 decimal places and provide algorithms for square and cube roots. Hi friends, I am Brahmagupta. I developed Brahmagupta's theorem for cyclic parallels. I introduced the concept of zero. Hi friends, I am Bhaskara. I anticipated narratives of differential calculus. I authored the seminar work. Siddhanta Shiromani was declared that any number divided by zero is infinity. Friends, I am Madhava of Saniyama Jemi. I am the founder of the Kerala School of Astronomy and Mathematics. I discovered infinity trigonometry functions. Hi friends, I am Srinivas Ramanujan. I am the great mathematician Srinivas Ramanujan. I was born on 22nd December 1887 in Tamil Nadu. I came from very poor family. My father used to work as a clerk in a saree shop. I used to focus only on mathematics. I had completed over 3,900 mathematical results like equations and identities. Government of India declared my birthday December 27 as National Math Day. A warm welcome to everybody. I am here the great mathematician Shakuntala Devi. I am also called as human calculator. I can solve any calculations quickly. Numbers are live, not symbols on paper. Nobody challenged me. I challenged myself. Thank you. Studying in 4th standard. 22nd December is the birthday of the famous mathematician Srinivasa Ramanujan. He was born in Tamil Nadu, India in the year 1887. Prime Minister Manmohan Singh declared this day National Mathematics Day in 2012. Lots of fun activities related to math are held on this day for students. This day was dedicated to him due to his significant contributions to mathematics held on this day for Shapes, shapes, we are pretty shapes. Would you like to play a game? Will you tell our names? Yes! I go round and round, I look like a wheel. Who am I? Who am I? Circle! Yes, circle. I am like an egg or a circle that is long. Who am I? Who am I? Oval! Yes, oval. I have 3 corners and I have 3 sides. Who am I? Who am I? Triangle! Yes, triangle. Shapes, shapes, we are pretty shapes. Would you like to play a game? Will you tell our names? Yes! I have 4 corners and sides. All my sides are equal. Who am I? Who am I? Square! Yes, square. I have 4 corners and sides. Opposites are equal. Who am I? Who am I? Rectangle! Yes, rectangle.
around us, everything. Whatever we measure, maths is involved in. Maths, everything is in order. Now let's learn about BODMAS, a simple mathematical rule for helping students to deal with mathematical operations in order. Today with the students of class 5th are performing a small skit which deals about the importance of BODMAS. Now let's welcome them. Life is full of problems, dull and boring. Counting, 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 always counting. I am so alone with problems. Yo, yo, yo. Hey, who are you? Who allowed you to come in? I'll introduce myself. My name is Addition and I know that I will be very useful to you. I can increase your value, so please don't try to avoid me. But how can you do this? First take the number 3 and 2. If you add this both the number, the answer is 5. Oh wow, this addition we can make so many new numbers. I am so happy. But can you tell me how can I decrease my value? I can decrease your value. Show me. Take number 3 and 2. If I come between 3 and 2, then your value will be 1. Oh, so cool. Repeated addition, repeated addition. Hey, who are you? What do you mean by this? I am multiplication. I have double distances. When you want to add a number again and again, I can make the calculation very easier. And then you will call me a shortcut and I am enter of service. I am elder sister of multiplication. Here you go. One more operation. Do you want to make? Yeah, I am so excited. Hi, hello, everyone. I am division. When you want to share equally, I work into my calculation easier. Friends, you can call me a share also. Oh, so many operations to deal with. I am so happy. Let's play with the numbers. Let's play, 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 let's play. Okay, stop. So many operations to deal. Don't worry dear, in order we can play with numbers. Here you go, one more operation. Do you want to make? Yeah, I am so excited. Wait, I will explain. You can say an order. An order? You can play with us according to a sequence like O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. Oh, odd numbers. Let's welcome new operation. I am bracket. My rule is to catch all this operation and keep it in box. Come with me. Come with me. Come with me. Let's finish this bracket, otherwise it will not allow us to play. Attack, 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 attack. So dear friends, always remember whenever we have a bracket, our aim is to finish it first and then we can play according to the sequence. Yes, you mean that the sequence is D for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. So dear friends, maths is all about numbers, formulas, operations and orders are called physical universe and maths is not just for watching. We should learn it and try to learn some simple things. Complicated and complicated to simple things, but about maths and mathematical operations, it teaches us every problem has a solution. I repeat, every problem has a solution. Thank you. First of all, happy Mathematics Day to everyone. Today we are performing a skit on importance of mathematics. మమ్మీ నేను ఈరోజు బాగా టైర్డ్ అయ్యాను, నేను వెళ్ళి పండుకుంటాను. నీకు ఎగ్జామ్స్ లేవా? ఉన్నాయి మమ్మీ. ఎప్పటి నుండి? 2 days తర్వాత. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఏంటి? మ్యాథ్స్. మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని పండుకుంటా అంటున్నావా? వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవెళ్ళు. మ్యాథ్స్ 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 ఊకే మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోమంటున్నావు ఏంటి? ఒక్కరోజు మ్యాథ్స్ లేకుంటే ఏమైనా వద్దా? ఓ గాడ్, నా కూతురికి మ్యాథ్స్ పిల్లల్ని తెలియకుండా పోతుంది. ప్లీజ్ నువ్వే నా కూతురికి మ్యాథ్స్ పిల్లలు తెలిసేలా చేయాలి. నీ కూతురు బాధ్యత నాది. నీ కూతురికి మ్యాథ్స్ పిల్లలు తెలిసేలా నేను చేస్తా. నిన్నే భారం చేసేస్తున్నాను. ఏంటి క్లాక్ లో నెంబర్స్ లేవు? టైం ఎంత అవుతుందో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ. గుడ్ మార్నింగ్ బేటా. చెప్పు ఏం కావాలి? డాడీ నాకు పాకెట్ మనీ కావాలి. ఎందుకు? నా ప్రాజెక్ట్ ఉంది డాడీ. ఏంటి నోట్ పైన నెంబర్స్ లేవు? ఇది ఎంత నోట్ అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది?
టైం ఎంత అవుతుంది? స్కూల్ అనుకుంటున్నారా, ఇల్లు అనుకుంటున్నారా? సారీ మ్యామ్. ఇదే నీ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వార్నింగ్. గెట్ ఇన్సైడ్. రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, అందరూ ప్రిపేర్ కావాలి. ఏంటి నా బుక్లో సొల్యూషన్స్ లేవు? నేను రాసుకునే సొల్యూషన్స్ లేవి. దీంట్లో నెంబర్సే లేవు. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? నాకు చాలా భయంగా ఉంది. Then a doctor. What happened? Why are you looking so dull? Did you got fever? Oh, you got fever. Better to go home. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్, చెప్పండి. మా డాటర్కి ఫీవర్ వచ్చిందంట. ఓ, మీరు సంజన వాళ్ళ పేరెంటా? అవును మ్యామ్. అక్కడ వెళ్తాను. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పండి మ్యామ్. మీరు ఇంకా ఫీ పే చేయలేదు. అయ్యో, ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి? రేపటి నుంచి సార్. ఓకే. ఏంటి రిసిప్ట్ పైన నెంబర్స్ లేవు? డాడీ ఎంత ఫీ పే చేశాడో ఇలా లేదేంటి? ఓ, ఏంటి సంజన ఎంత ఫీవర్ వచ్చింది? సంజనకి చాలా ఫీవర్ వచ్చింది. అవునా? అయితే మీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్తాం. ఓకే. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి. మా పాపకి ఫీవర్ వచ్చింది. సరే, నేను టెస్ట్ చేస్తాను. ఏంటి థర్మోమీటర్ పైన నెంబర్స్ లేవు? నాకు ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో ఎలా తెలుస్తుంది? ఓ, మీ పాపకు చాలా ఫీవర్ ఉన్నది. అవునా? నేను ఒక సిరప్ రాసిస్తాను, వాడండి. ఓకే. ఏం చేస్తున్నావు సంజనా? మొత్తం ఎందుకు వేస్తున్నావు? ఇక్కడ ఎంత టానిక్ తాగాలో లేదు మమ్మీ, అందుకే అలా వస్తున్నాను. అవునా? టానిక్ ఇచ్చేసి మనం వెళ్దాం కదా. మమ్మీ అసలు ఏమవుతుంది మమ్మీ? క్లాక్లో చూస్తే నెంబర్స్ లేవు, నా బుక్లో నెంబర్స్ లేవు. నాకంతా అదేలా ఉంది మమ్మీ. ఏమవుతుంది? నువ్వు చెప్పింది నిజమే మమ్మీ. మ్యాథ్స్ మన లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది మమ్మీ. సరే, నేను ఇప్పటికైనా మ్యాథ్స్ ప్రో తెలిసి వచ్చింది. By this kid we can understand the importance of maths. Maths is very important in our life. In every place, in every situation, we need maths. Thank you. Handle in form of classical dance. This is an zero angle measure exact at 0 degrees. This is an acute angle. It measures greater than 0 degrees, less than 90 degrees. This is an right angle. It measures exact 90 degrees. Acute angle. It measures greater than 90 degrees, less than 180 degrees. This is an reflex angle. It measures greater than 180 degrees, less than 360 degrees. This is an straight angle. It measures exact 180 degrees. This is an complete angle. It measures exact 360 degrees. Thank you. Fourth standard, respected principal and teachers and my dear friends. Today is 22nd December. We are celebrating National Mathematics Day. It is the birth anniversary of Srinivas Ramanujan. He discovered many mathematical theories as well as workshops, seminars, quiz debates and discussion are held on these days. These days celebrated to aware people about the importance of mathematics. He made an amazing contribution to mathematics at K-1. Thank you. Happy Maths Day. Ma'am, teachers and my dear friends, today we are celebrating National Mathematics Day. My dear friends, today we are celebrating National Mathematics Day.
Maths is not about formulas, it's about thinking, reasoning, and solving life puzzles. Let's make maths our friends and unlock its secrets. The world is full of the number patterns and possibilities. Maths is fun, maths is life. Thank you. I like maths. A rhyme about the months. January, February, clap, clap, clap. Clap, clap, clap. March, April, hop, hop, hop. March, April, hop, hop, hop. May, June, shake, shake, shake. May, June, shake, shake, shake. July, August, rain, rain, rain. July, August, rain, rain, rain. September, October, dance, dance, dance. September, October, dance, dance, dance. November, December, cool, cool, cool. November, December, cool, cool, cool. There are 12 months in the year. Thank you. My name is Shimani Sanskrit, third standard. Today I am going to sing a song. M-E-T-H, M-E-T-H, I love maths, I love maths. It is so exciting, very interesting. I love maths, I love maths. M-E-T-H, E-T-H, I love maths, I love maths. It is so exciting, very interesting. I love maths, I love maths. Thank you. I request Vishwa sir to join along with them. Followed by P. Ritik from 7th standard along with the guide teacher for clinching second position in the junior category at DLBVP 2025 to claim the shield from Good afternoon to everyone. My name is Spiritek. I am from China School. Today my project is about organic secrets to richer soil. First, what is organic farming? It refers to chemical-free irrigation and cultivation of crops which are grown from traditional Indian methods. Smart plant watering and weather forecast. Probe, it is placed in the dry soil. Soil moisture sensor, it measures the moisture content. DHT sensor, it measures the humidity and temperature. This information is sent to Arduino. It reads the sensor data and compares it against the predefined threshold value. It will activate the relay module which turns switch on external device like water pump if the soil is too dry. Drip irrigation, it provides water directly to roots, conserves water, reduces diseases and improves soil health. Natural input. There is no external input. We use resources available in nature like Bijamrita and Jivamrita. Bijamrita, mixture of tomatoes, neem leaves and green chilies, used to intake seeds and used as pest control. Jivamrita, mixture of cow dung, urine, water, soil and jaggery, used in the development of microorganisms and earthworms, which increases the fertility of soil. Mulching. It is a technique of covering the soil to retain moisture, control wind and improve soil health. This process involves applying a layer of material like compost around plant. It prevents soil erosion. Multi-cropping. Multiple crops are grown in one particular place which reduces the crop failure and act as high profitable source for farmers. Crop rotation. Rotate different plants to prevent soil infertility and break pest and disease cycle. Green manure. Grow nitrogen fixing plant like sunhemp or legume and plow it into the soil before planting the main crop. This enriches the soil with nutrients like nitrogen and phosphorus. Advantages. Reduce pollution, increase soil health, increase the sustainability, lower production and labor cost, improve plant health and yield. Thank you.